Good afternoon, everyone, to the live sessions from Teachers Academy Tiruvalla. And this is Swapna hosting the live session for you today. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് IELTS-ൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ഇന്നലെ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1 ജനറൽ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. എങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്. സോ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ എസ്സേ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നത്. സോ ടുഡേ ദ ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ കോസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എസ്സേ. സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ എസ്സേ കാറ്റഗറീസിനെ തന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ എസ്സേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ചാനലായിട്ടൊരു പ്രോപ്പർ ചെയിനിലേ നമുക്കിത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ഫ്ലോയിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരോട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡിസ്കഷൻ എസ്സേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു, അല്ലേ? യെസ്. സോ അത് മാത്രമല്ല, ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഒരേ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സിലുള്ള രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ്, ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡിസ്കഷൻ എസ്സേയിൽ, അല്ലേ? And after analyzing the views, we have to include our opinion. അപ്പോൾ ഈ കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഡിസ്കഷൻ എസ്സേയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫോക്കസ് is on how to write a cause and solution essay. Okay, let's say ഈ cause solution essay എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ്, അല്ലേ? ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാവുന്നത്, ആൻഡ് വാട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ക്യാൻ വി ഗിവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കർബ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഷെയർ ചെയ്യാനല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഷെയർ ചെയ്യാനില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്റ്റ്, അല്ലേ? ഫാക്റ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം പറയുന്നത്, ആൻഡ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ്, അതിൻ്റെ കോസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ ഇഫക്ട്സ്, സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ സൊല്യൂഷൻ. സോ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോസസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷനാണ്. കോസസ് ഇഫക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും നിങ്ങൾ ആസ് ടെസ്റ്റ് ടേക്കേഴ്സ് യു ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എസ്സേസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചോദിച്ച ടാസ്ക്, ഈ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോസസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. കോസസ് ഉണ്ട്, സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 4 രീതിയിലാണ് ടാസ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണ്, കോസ് വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി നിങ്ങളോട് ഇൻഫാക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒരു 99% കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഓക്കെ പോട്ടെ, 95% കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ കോസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലവും അവരതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. അറിയാതെ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പോൺസ് റോങ് ആകും. അതുമാത്രമല്ല ഓഫ് ടോപ്പിക് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ ഹൈ ആണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണ് അന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു ദ പോയിന്റ്. അതിൻ്റെ കോർ പോയിന്റിൽ തന്നെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടില്ല. സോ ഇൻ എനി കേസ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇതിനു മുമ്പുള്ള സെഷൻസിൽ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെൻ്റ് അണ്ടറിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്കോറ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരിക്കലും ആ ഒരു മൈൻഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എസ്സേ എഴുതുന്ന സമയത്ത്, അതായത് IELTSൻ്റെ എസ്സേസ് അല്ലാതെ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു അമച്വർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അതായത് ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ കാണുന്ന എന്താണ്, ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഐഡിയ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനേഴ്സിനെ എനിക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിലായിരിക്കാം പല ബിഗിനേഴ്സും ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ IELTSൽ ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്കായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കോസ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കയറരുത്. അപ്പം കോസ് മാത്രം എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം. സോ നമ്മൾ അത് വളരെയധികം നിങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ടാസ്ക് 2 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ടിപ്പുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ കീവേഡ്സ് എന്താണോ അത് മാക്സിമം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണോ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ നിങ്ങളുടെ ടാസ്കും കൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എസ്സേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ് വിൽ കീപ് യു ഫോക്കസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് വിൽ കീപ് യു write according to the parameters, okay, which is more acceptable, okay. All right, so നമുക്കിനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. Yes, let's see what the question is. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ ആൻസറും അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കാണാൻ പറ്റും. And the question is like this: in some places young people find it difficult to communicate with older people. Why is this? What are the solutions? Okay. So, yes, in some places, അല്ലേ, കുറച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ യങ് പീപ്പിൾ ഓൾഡർ പീപ്പിളുമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പലപ്പോഴും നടത്താറില്ല. It can be a hesitation. They may not be interested. Okay, the reasons are different. There are different justifications to, come to the point, like why, what is the reason, why they do not speak to the older generation. What is the difference between the communication, or what happens when a young generation, the person who belongs to a young generation, why they do not speak to older people. So there are so many different reasons for that, അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Why is this? And we have to also mention what the solutions are. Okay, so hope you are all ready. Okay, let's start. So introയിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രോയിൽ വരേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ, വിച്ച് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓപ്ഷണൽ, ഐ വുഡ് സേ, ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓപ്ഷണൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല വീഡിയോസിലും നമ്മളത് പറയാറുണ്ട്. General statement is optional. It is not important to write or mention the general statement. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, in many countries there is a communication rift between the older and younger generations. Okay, yes, one second so that I can show you the slide in a more clearer way. All right, yes, so there is a communication rift. So what do you mean by rift? Rift means the difference, it can be the friction or the difference between the conflict between the older and the younger generation.
This is a natural phenomenon and the solution is for both sides to compromise. Okay, so yes, we all know that നമ്മളെ older generation നമ്മളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ സെയിം ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ, ഫാമിലിയിൽ, ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. So the major problem while communicating with them is that they are much more, they stick on to the traditional values, moral values, and new perceptions and perspectives seem to be very it's undigestible for them. So maybe just because of that, we can see that many youngsters, they hesitate to speak to the older generation, right? Yes, so adana, this is a natural phenomenon and the solution is for both sides to compromise. Yes, that is what is written here as a thesis statement. So let me be clear regarding thesis statement. So thesis statement is a view that helps the examiner to find out what are the details that is covered by the test taker. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കവർ ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഗിവ്സ് എൻ ഐഡിയ എന്തായിരിക്കും ഈ ബോഡി പാരഗ്രാഫുകളിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ടേക്കർ കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത്. ഓക്കെ, യെസ്. So the old and young often cannot communicate well. Okay, now let's move into the body paragraphs. Okay, so namukku body paragraph varumbo there is a particular structure. So the beginning we have to mention what is the topic sentence, and then we need supporting idea and example, right? So the old and young often cannot communicate well because of major differences in perspective. It is natural that older people will have more mature outlook and younger people be more radical in their views. So അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെയും പറയുന്നത്. A good example of this would be in Vietnam, where the older generation holds very conservative traditional views related to familial structures, careers, and social values that conflict with the more modern, progressive positions of the younger generation. Okay, now the good thing regarding this example is it is really coherent. അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പറ്റിയ വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. കാര്യം ഇൻ സം പ്ലേസസ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ഒരു ബിഗിനിങ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ സം പ്ലേസസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ സം പ്ലേസസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ സം പ്ലേസസ് തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിയറ്റ്നാമിലെ കേസാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ കേസ് ഇൻ വിയറ്റ്നാം. പക്ഷേ വിയറ്റ്നാം ഒരു നമ്മൾ മിക്ക കൺസർവേറ്റീവായി ഈവൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് conflicts happening between the new generation as well as the older generation. So now young people have heard the traditional arguments for years and want to be rebel out of naivety. Okay, older people have the benefit of experience and feel young people should follow their advice. So actually അവർ നമുക്കറിയാം ഈ ട്രഡീഷണൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മളൊരു വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ട് തന്നെ ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പീപ്പിൾ ഓർ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ പേരൻസിനും നമ്മളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനും ഒക്കെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള റിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് this is a conflict that happens every time between these two generations, and there is a generation gap. So that itself is something that brings that disparity or the difference between these generations, the idea, the concept which is
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, which is undigestible. Okay. Yes, older people have the benefit of experience and feel young people should follow their advice. The basic antagonism underlies poor communication between the generation. Yes, so that itself is the antagonism means the challenge ennulla meaning ilana, something that stays opposite, okay, or something that is the wrong factor, the factor that drives a person not to communicate is just because of the poor communication that is happening between the generations. Okay, so I hope that particular idea is properly and thoroughly justified. അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ടും വളരെ തറവായിട്ടും തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ ഐഎൽസിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ജസ്റ്റിഫൈഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അതിൻ്റെ കോസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് വേണ്ടത്? സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം അല്ലേ. ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓൾ റിലൈ ഓൺ കോംപ്രമൈസ്. യങ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നിങ്ങൾ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ മൂവ് ദ കർസർ ഓവർ ഹിയർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. See, this is a natural phenomenon and the solution is for both sides to compromise. ഇതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. കാര്യം ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ അഗെയിൻ യു ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ട്രബിൾ. തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണോ അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് തന്നെയായിരിക്കണം ത്രൂ ഔട്ട്, അതായത് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം യു ഷുഡ് സ്റ്റേ അലോങ് വിത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ് ടേക്കൻ ആസ് എ സ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓൾ റിലൈ ഓൺ കോംപ്രമൈസ്. യങ് പീപ്പിൾ ought to accept that their lack of life experience puts them at a disadvantage in understanding the world. Many of their opinions are premature and will evolve over time. This implies that they should make greater efforts to understand the counsel of their elders. Okay, so young people ought to accept that their lack of life experience puts them at a disadvantage in understanding the world. Okay, so ഇവിടെ ഈ ഒരു റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ ഐഡിയയിൽ ഇവിടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ യങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദേ നീഡ് ടു അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് they do not have much of life experience. All they have is certain knowledge that they have developed while growing up. Okay, so it is definitely a disadvantage for them in understanding the world. They again, as young generation always learns again through the experiences, and adults, they have already experienced it, and that is what they communicate with the young generation, and young generation they become rebel while listening to all this moral values. Okay, and they do not actually admit at first. Okay, yes, so many of their opinions are premature and will evolve over time. This implies that they should make greater efforts to understand the counsel of their elders. അപ്പോൾ എൽഡേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യം അവർ വളരെ വാല്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈസ് എ ഫാക്ട്, സംതിങ് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് ഡിനൈ. Their elders in turn must realize that their experiences are a small sample size from a unique time period. If, for example, they had to struggle to earn a living and raise a family, they must concede this only a single instance that cannot be simplistically generalized. Moreover, times have changed and what was sound advice in the past may be largely irrelevant today. So ഇവിടെ you can see that the example given by the writer is their elders in turn must realize that their experiences are small sample size from unique time period. Okay,
ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി that it has evolved a lot, it has changed a lot. അപ്പോൾ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റീസൺ ഇസ് that sometimes those experiences are not applicable in the present context because life has changed a lot, the whole situations have changed a lot, and that itself is something that puts them അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു മോറൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും നോട്ട് എവറി ടൈം, യെസ് നോട്ട് എവറി ടൈം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി റിട്ടൺ, ഇവിടെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എവറി ടൈം ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ രണ്ട് ഏരിയയും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, the causes, it's written clearly, the solutions അതും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So moreover, times have changed and what was sound advice in the past may be largely irrelevant today. Just because of the changing situations, it needs to be admitted that the advices may not work appropriately, okay, due to the changing situations. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് യെസ്, കോംപ്രമൈസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിട്ടൺ ഹിയർ ആസ് എ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്. അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് അഹെഡ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? വി വിൽ ബി മെൻഷനിങ് the main ideas in order to summarize our essay. Again, let me remind you, you need to stick to the points which you have written in the essay, which you have already introduced in the essay. Nothing else apart from what you have written can be introduced in the conclusion. Angane cheyidu kaninyal, again, that is absolutely wrong and you will not benefit in your writing. That is not a beneficial thing for you. Okay, the old and young are in different life stages and naturally have contrasting mindsets, and the best solutions require a self-reflective modesty from both demographics. Okay, demographics എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് young and older generation എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. So in this way they will be able to learn more from each other. So yes, that is what we have mentioned in the second paragraph, that is to compromise, and what we wrote in the as causes, they are also mentioned in the essay. So this is how you write a causes and solution essay, but still it's not the same all the time. എല്ലാ തവണയും ഒരേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. It can be like നിങ്ങൾക്ക് depending upon how much of idea, how much of knowledge you have related to the topic. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് കോസസ് ഉണ്ടാവാം, റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ദ കോസ് ആൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം പാരഗ്രാഫ്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, ദ ക്ലോസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി 2 clauses. ഒരു 4 പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും നമുക്ക് മിനിമം വേണം ഫോർ എ 250 ലെങ്ത് essay. അതുപോലെ 250 എന്ന് പറയുന്നത് 250 തന്നെ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ നിൽക്കരുത്, 250 എബവ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് എക്സീഡ് 250 എന്നാണ് പറയുന്നത് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും 250 ഓർ 280 ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. 250ക്ക് താഴെ ഒരിക്കലും പോകരുത്, 280ക്ക് മേളിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. But again, you should definitely ask your trainer or ask guidance from someone who knows it, whether you can proceed it or not. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡൻസ് വേണം. ഓക്കെ, കാര്യം മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് IELTS എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. That all depends upon your skill in writing. Okay, writing എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്, അല്ലാതെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ വെറുതെ ഫോളോ ചെയ്യുകയല്ല. സോ വാട്ട് എവർ ദ റൂൾ ഇസ്, അത് ഏത് റൂളാണെങ്കിലും ആ റൂള് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ലോജിക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു റൂള് വന്നത്,
അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചില ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് പറയുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാതെ ട്രൈ ടു ആസ്ക് വൈ. ഓക്കെ, ആൻഡ് definitely you can find the reasons here in Tejas Academy. So if you're interested to join our classes, you can contact Tejas Academy, and we have online and offline classes as well. So yes, റൈറ്റിങ്ങിനും സ്പീക്കിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും, റീഡിങ്ങിനും ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് വേണ്ടതാണ്. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്, for writing and speaking, if you want to succeed in it, you need to have productive skills. സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയ വേണം, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി വേണം, കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ യെസ്, that's it. I hope today's session was clear to all of you. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വരുന്ന സെഷൻസിൽ പുതിയ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അഗെയിൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ലൈവ് സെഷൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ അസ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈവൻ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, കാര്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, ഓരോരുത്തരുടെയും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് സെഷൻസിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഷ്യൂസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, and that needs to be corrected with the help of a guidance. Okay, yes, so just reminding that today, let's wind up today's session. Okay, and definitely I'll be seeing you in the upcoming sessions. I hope today's session was clear to you and informative. Thank you so much for your participation. Yes, thank you.